السلام عليكم، معانا لعبة جديدة على القناة وتختيم جديد وهي لعبة Red Dead Redemption 1. ومن غير ما اطول عليكم لايك واشتراك ويلا نبدأ الفيديو. نبدأ على بركة الله. طبعا من السلسلة المشهورة، فقلت بقى اجيبها من الجزء الاول يعني بما انني لسه ما لعبتش لا اول ولا تاني، والاجواء جديدة يعني حاجات من حقبة تاريخية معينة، ومفيش العاب زيها كتير يعني. الشغل القديم بقى، واد الصحاري التدخين. الواد ده شغال مع كليوباترا ولا ايه؟ عصابة بيلو اللي مش عارف، ما علينا. دول قابضين عليه ولا ايه؟ برضه. هما زمان كانوا بيلبسوا اللبس العبيط ده ولا ايه؟ شكله مقبوض عليه. اطلع يا عم، انت خايف من ايه؟ اطلع. هو طالع لوحده ليه؟ ده شكلهم العصابة اللي الواد كان بيتكلم عليها. والله واحدة واحدة هنفهم الدنيا يعني، مش مستعجلين. الحاجات الشغل بتاع زمان ده بقى يعني ايه، جديدة على الواحد يعني. أسلحة بدائية بقى، كل حاجة قديم. شغل بقى الأميرات وبنت مش How عارف could مين not agree with you more, my dear? My daddy settled this land, and I know he'll be أبويا بقى looking وجدي down بقى on وأنا من us العيلة with المالكة tales of how والكلام we الفاضي ده. helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained لسه بنت access to الملحدة. heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Uh, That hardly seems fair. what I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of طبعا difference between an أمار. innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happy. الولاد دي لما بتتكلم بتعصب، تحس بقى بكمية تناكة كده وكبر. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. طبعا هو قاعد ما فيش حد معاه يتكلم معاه، فبيرمي ودنه بقى قدام Apparently, شوية وورا Mr. شوية. Johns wants to run for أيوة governor, which is why he's so concerned with cleaning أيوة. up the state. هم رموا ودنه كمان John's قدام شوية. hates. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. ده I ريبت don't want رمسيس. to be judgmental, but this state نفس should not be الجمجمة سبحان ruled الله. by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. ودنه Mrs. اتطبقت من كتر ما Bush, بيسمع money وبيرميها isn't هنا everything. وهنا. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. الانتخابات شغالة عندكم برضه؟ تلاقيهم الاتنين دول رايحين ياخدوا كرتون. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and بتعمل فيها civilization, مجدي they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship. مش دي قبل ما انا اجي بقى معاه. للاسف انا جيت معاك It's كل ده so هتلاقي تاني هنا. confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be يا the عم same نملك شوية يا thing. عم بقى Yes, وسيبك Jenny, من it is الشغلانة confusing. دي. But
ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. من المدرس الأحياء اللي نزل ورايا ده. ايه ده؟ اذهب إلى الحامي. نزهق ما نذهبش ليه؟ سوي يجري كده ليه؟ السلام عليكم. وحاجة أما جريته. لا 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 لا. السلام عليكم يا اللعنة عليك. Jake? I got the horses saddled up and ready out front. اللي أنا ورا الراجل ده جيك. يا عم انت مسطول انت كمان ما تمشي بعدت عنك اهو. خلينا ماشيين كده احسن والله قبل احسن من الهبة مطروح. الجارية بتاعته غريبة. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Ulster. ايه حرف الايه؟ ماشي. انا عاوز العب بالدراع بس الواحد لسه مش متعود على الدراع. ماشي. الشفت مش ظابط. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me يا saying. عم ما Who تقولش said I محترم. was a decent اه والله fella? هو نفسه مش عاوز يتقال على محترم. ده باين على وشه اصلا. Built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight الهنود Indians. الحمر. Maybe they هلا got والله. tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? الراجل ده بدأ يتكلم كتير والمشوار شكله طويل وانا صدعت من كتر الكلام. Find many folk around those parts these days. Knows you do fight about as sociable as an ulcerated back tooth. ماشي يا رب تكون اخر I حاجة. mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but Well, he ain't been friends for a long time. بس سكت الحمد لله. نشد احنا بقى. Load up خلينا جنبه احسن. لا السواقة صعبة. السواقة بتاعت الحصان بقى الواحد ما مركبش حصان في ألعاب قبل كده غير مثلا لعبة اساسن كريد وما كملتهاش كمان. you ain't very talkative, are you? Nope. يا عم ما تكذبش على قول لي انت لكاء. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. هنوصل امتى؟ I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. ماشي يا عم الله يسهل. Not يا far ماشي now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. تمام. Whoa there. أخيرا وصلنا يا أخي. Whoa now. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. أحسن روح يا عم شوف انت بتعمل ايه. انت هتعمل انت كمان. ماشي يلا بينا. ماشي الحصان كده خلي فيها هيبة كده احسن من الجري العبيط بتاعه. Come on. هلا الله اللي هنا. ايوه ايوه واحدة واحدة على مهلك. مش مستعجل ايه. انا خايف اجري اقوم داخل في الباب مكسره. Easy. السلام عليكم. اللي هنا. تمام انت طالع بوشك بس ولا ايه؟ Bill! Bill, I've come for you. نطلع جبان. Bill Williamson! Come out here دي right العصابة now. اللي الواد كان بيتكلم عليها في الجورنال اللي كان ماسكه. Go away now, John. جون. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill.
You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. انا جاي له ليه اصلا؟ That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. لا ما يقول انت مالك بيه؟ لا تنقذه ولا Do ينقذك. I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. يا عم ساعد نفسك. Well, انت you شايف never هو tried معاه to وانت save جاي me لوحدك. before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. والله احنا نتقل عشان نفهم. انا حاسس كده اللي You في حاجة غريبة. implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in ماشي يا عم charge. المسؤول اللي تشوفه. No more Dutch. And no more هلا you. ده بوني مال. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive. طب وليه الغلط next ده time. بقى؟ Well, تستاهل والله تستاهل. شوف مع ان انا الشخصية يعني وكده وانا اللي بتحكم فيها والله يستاهل. غدار. نكمل بقى الحلقة الجاية بإذن الله. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.